Mr. Speaker, sir, it's been a painful experience sitting through this impeachment inquiry, more so as a son who lost a parent at an early age. Mr. Speaker, with a heavy heart, I sat and witnessed the evidence of Senior Joseph Misati taking the bold step of disowning his own son in the view of cameras, in the eyes of the Omogusi people. Mr. Speaker, I cannot overstate the solemnness I feel as I prepare to cast my vote on behalf of the people of Nyamira. Mr. Speaker, sir, I've gone through a lot of reflection and second guessing, but I've made the decision, Mr. Speaker, that tonight I stand with the boy child of the Republic of Kenya, Mr. Speaker. Tonight, Mr. Speaker, the one vote that I carry from the county of Nyamira, Mr. Speaker, will be to sympathize with a boy child who has had the misfortune of losing his mother, but who has also been subjected to an episode where he has been disowned by his father in the view of all Kenyans. Tonight, Mr. Speaker, I cast my vote in support, understanding with the many youths who are jobless, but who may never get their job because they are being asked to pay a bribe. Mr. Speaker, tonight, I will cast my vote with passion, reason, and without fear, while knowing, Mr. Speaker, that the Constitution that we enacted as the people of Kenya wants Kenyans of integrity, Mr. Speaker. Mr. Speaker, as I conclude, Mr. Speaker, I hope that the decision that this Senate is going to take will be a moment of reflection for two Kenyans, Mr. Robert Monda, the governor of Kisii, and Joseph Misati, the father of Dennis Misati. As you go back to the hills of Gusii Nation, take a reflection that family is more important than the positions that we hold in this republic. I close my submissions. Senator Wafula. Mheshimiwa Spika, nashukuru sana kwa nafasi hii. Ninapotazama mbele yangu, Mheshimiwa Spika, ni Wakenya ambao wanatutazama, vijana ambao kwa siku nyingi wamekuwa natafuta ajira, na wao, nikizungumza na maseneta wenzangu, vijana wengi huja katika maeneo yetu ya makazi na ofisi kutafuta kazi. Lile ambalo naibu wa gavana amepitia leo ni kwamba baba aliambatana na mwanawe kutafuta kazi. Tunapopiga kura leo na Wakenya wanapotutazama, hizi ndizo changamoto viongozi hupitia kuwatafutia kazi. Kuna wale viongozi ambao ni fisi wamevaa ngozi za kondoo, na kuna wale viongozi ambao hufanya kazi. Mheshimiwa Spika, yale ambayo pia nimeona hapa, Mheshimiwa Spika, japo kuna wale watapona kwamba naibu gavana alitoa shilingi 1,100, lakini wale tunajua siasa za kaunti, Mheshimiwa Spika, baadhi ya viongozi hupata asilimia fulani wa mgao wa hongo zinazotoka, na naomba idara za serikali ziwachunguze wale ambao huenda wataepuka. Huenda walirudisha pesa hizi kwa sababu kitita hakikuja jinsi walivyokubaliana. Sasa lazima baada ya hapa tuamulike hao watu. Huenda wanaponyoka, lakini lazima tuwanase. Mheshimiwa Spika, kaunti zetu zinatokota na ufisadi. Nimeona pale ma-MCA wakilalamika walinyolewa, ni sawa. Nimeona baadhi ya viongozi wale wa ulinda usalama katika kaunti kwamba walichukuliwa kufanya kazi, ni sawa. Lakini kama jumba la Senate lazima tuwaendee hao majamaa, kwa sababu makachero wa kaunti hawezi kuwa walifanya kazi kupitia Roho Mtakatifu. Haiwezekani. Lazima walitumwa.
na kama si naibu wa gavana, kuna mtu aliwatuma, lazima wakamatwe. So Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya vijana wa nchi ya Kenya, wana haki ya kazi, wana haki ya mshahara, wana haki ya kuoa mabibi wazuri, kuzaa watoto wengi. Ni haki ya serikali kuhakikisha. Mimi ni mfuasi wa Solomoni, Mheshimiwa Spika. Leo kura itakayopigwa ni kutetea ugatuzi, kutetea yeyote ambaye anatafuta ajira popote Kenya hii. Na vile vile, Mheshimiwa Spika, siasa imejadiliwa. Lazima tutaangalia mustakabali wa magavana na manaibu wao. Isiwe kwamba Senator Ali Roba. Thank you very much, Mr. Speaker. As the charges were read in this House by yourself, Mr. Speaker, the last 2 days I was extremely eager to get to find out the answers to the question of the exchange of money, 800,000, between the governor and Joseph Musati and Dennis Makoya Musati. Because the substance of this case is that issue. And I've listened to Joseph Musati, a witness presented by the deputy governor, ridicule this House by circumnavigating direct questions that could have been simply answered by factual information. I wanted to find out, how coincidental is it that on these fateful 2 days, Mr. Joseph Musati sent some money to the deputy governor, and some money was sent to Dennis Makoya to send the same money to the deputy governor, and then the deputy governor, he said incidentally, by accident, sent 100,000 to the employing agency, Lucy Wahito, and then in the whole process that has taken shape and the evidence that was, presented before this House, I was extremely desperate as the Senate to say letting a deputy governor go should not be an easy thing. I wanted to really find out the defense that should be put across with evidence of the coincidental nature of all these things taking shape. But I didn't find any answers to that question. And for the protection of what has happened, of a father who allegedly was trying to help a child get a job, but turns up to be a witness against the same child, I really want to persuade this Senate to send the deputy governor home. In the interest of protecting the youth, I've been a governor for 10 years and never, ever allowed my county public service board to take 10 shillings to employ anybody. Now, for 800,000 shillings to change hands for a small position. And then the answers that were supposed to be given was a ridicule to the House of trying to criminalize the young man whose desperate position has pushed him to the level. Senator Richard Onyonka.